जय जय माँ, 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 जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं, हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। तो दिव्य ज्योत तू सुखदारक, तू भक्त जनों की उद्धारक, भव सागर में सबकी तारक, तू स्वयं शक्ति शक्ति धारक, मैं दिवस रैन तुझको ध्याऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं, हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ, जय जय 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 माँ, जय माँ, जय जय माँ। तो भवप्रीता नंदमयी, तू रणचंडी, तू कालजयी, हर युग में तेरे रूप कई, हर पूजा में तू लगे नहीं, मन अपना तुझ तक ले जाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं, हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ।
सुरजन पे तेरा वार चला, सज्जन का तूने किया भला। हर पल तेरा आशीष भला, तुझ में रम कर मैं तर जाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ, हे माँ। मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ, हे माँ। जय जय माँ, 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 जय जय बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ। करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ। करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। छिंदवाड़े की भूमि पावन, हर सहजी करता कोटि नमन। माँ निर्मल का जहाँ जन्म हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। छिंदवाड़े की भूमि पावन, हर सहजी करता कोटि नमन। माँ निर्मल का जहाँ जन्म हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। मानवता का कल्याण हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। तुम ही सूरज हो, तुम ही चंद्रमा, करता सारा जग वंदन माँ। करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन।
बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। बननार गोल है मोक्ष का द्वार, जग का माने खोला सहस्त्रार, जागृत कर जन जन तार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया। बननार गोल है मोक्ष का द्वार, जग का माने खोला सहस्त्रार, जागृत कर जन जन तार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया। तुम्ही पर्वत तुम्ही समुंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। सारे जग में तेरे नजारे माँ, सभी सहजी तुमको प्यारे माँ, अनगिन हम पर उपकार किए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए। सारे जग में तेरे नजारे माँ, सभी सहजी तुमको प्यारे माँ, अनगिन हम पर उपकार किए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए, बच्चों पे सभी सुख वार दिए। आई हो ऐसी चैतन्य, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। हम में इतनी शक्ति, चरणों की माँ दे दो भक्ति, इस धरती को स्वर्ग बना दे हम, बस सहज योग फैला दे हम। भर दो हम में इतनी शक्ति, चरणों की माँ दे दो भक्ति, इस धरती को स्वर्ग बना दे हम, बस सहज योग फैला दे हम, बस सहज योग फैला दे हम, बस सहज योग फैला दे हम। शुद्ध इच्छा यही है मन में माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण
અંદરમાં કરતા સારા જગવંદનમાં, કરતા સારા જગવંદનમાં, કરતા સારા જગવંદનમાં, કરતા સારા જગવંદનમાં, કરતા સારા જગવંદનમાં. जय श्री माता जी. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల అధ్యయన సమయానికి ఆత్మ బంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం గావించుకుందాం. అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన, ఈ స్వముహూర్తాన, ఈ సహజ ధ్యానంలో మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు ఈ సామూహిక అంతటికి మీ అనుమతి ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి ఈ సామూహిక అంతటిని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయంలోనూ కొలువై ఉండి ఈ ధ్యానంలో మేము పొందే నిరానందానుభూతిని పూర్తి ఆత్మస్వరూపులుగా నిర్మల చిత్తంతో స్వీకరించేటువంటి స్థితిని, శక్తిని అనుగ్రహించండి తల్లి. తల్లి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షిస్తూ రెండు చేతులు జోడించి ప్రణమిల్లుతూ ప్రాతకాలంలో పఠించవలసిన శ్లోకం సామూహికంగా పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్స్వప్న జాగర్ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘః ప్రాతః నమామి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని తల్లి కొండల్ని మాతపై లగ్నం చేసి తల్లిని ఊర్ధ్వముఖంగా ఉద్ధానం చెంది సహస్రారం చేరమని ప్రార్థిస్తూ నెమ్మదిగా కొండల్ని జాగ్రత్త పరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం. సామూహికంగా 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రంతో కలిపి ఏకకంఠంతో తీసుకుందాం.
రెండు చేతులు భూమాతపై ఉంచుకుందాం. తల్లి భూమాతను ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మా అందరి శరీరంలోనూ మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి, మా ఆత్మోన్నతికి ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్త దోషములను, బాధలను అన్నిటినీ దయ ఉంచి మీలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. దయచేసి ఈ ధ్యానానికి అవసరమైనటువంటి శ్రీ గణేష్ తత్వాన్ని మాలో జాగృతపరిచి మా అందరిలోనూ శ్రీ గణేశుని యొక్క ప్రణవ శక్తిని స్థిరపరచండి తల్లి. చిత్తాన్ని రెండు అరచేతులకు భూమాత మధ్యన నిలిపి జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియను గమనించుకుందాం. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు శ్రీమాతాజీ వైపు పూర్తిగా ప్రేమగా అర్థింపుగా తెరుచుకుని ఉంచుకుందాం. చిత్తం సహస్రారం, సహస్రారం నుండి ఈ సమయంలో మన అంతర్గత సూక్ష్మ శరీర వ్యవస్థలోను, మన దేహంలోని అణువణువున కణకణాన గంగా ప్రవాహంలా ప్రవహిస్తున్నటువంటి తల్లి దివ్య చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం. ఎప్పుడైతే సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి మనందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నారు అన్న భావనను మనం స్థిరంగా దృఢపరుచుకున్నాము, ఆ సమయంలో తల్లి కొండలే మాత ఊర్ధముఖంగా ఉత్థానం చెంది సహస్రాలను చేరి సహస్రారంలో బ్రహ్మరంధ్రం వద్ద కొలువైనటువంటి శ్రీ ఆదిశక్తి శ్రీమాతాజీ నిర్మలాదేవి ఆది మహాకొండలినితో ఏకీకృతమవుతుంది. ఆ స్థితిని మనం గమనించుకుందాం. సామూహిక యొక్క పూర్తి సమతుల్య స్థితిని, వ్యక్తిగత సమతుల్య స్థితిని కూడా గమనించుకుంటూ రెండు అరచేతుల్లోనూ సుషుమ్నా మార్గంలోనూ సహస్రారంలోనూ చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుతాం. ఆ మహర్షి మాతాజీ దయవుంచి ఈ సామూహిక అంతటికి పూర్తి నిర్విచార స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. ఆ మహర్షి మాతాజీ దయవుంచి మా అందరి కొండల శక్తులను సహస్రారం తెరిచి విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి పరమ చైతన్య శక్తితో ఏకీకృతం చేయండి తల్లి. చిత్తాన్ని సహస్రారం వద్దే తల్లి కొండలని మాత పైన స్థిరంగా లగ్నం చేద్దాం. నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితిని అనుగ్రహించమని తల్లిని వేడుకుంటూ
తల్లి దివ్య ప్రవచనాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఏకాగ్రతతో విందాం. 1987 దీపావళి పూజ సందర్భంగా తల్లి ఇచ్చినటువంటి దివ్య ప్రవచనం. The first, we bow to Sri Ganesha. Because Sri Ganesha is the source of innocence within us. So actually we bow to innocence within us. And this innocence is the one gives you the enlightenment. As I told you yesterday, the light has innocence. But this is innocent without knowledge. But your light is innocent with knowledge. We always think that the people who have got knowledge can never be innocent, can never be simple. And the idea we have got about innocence is that an innocent person is always deceived, can be befooled, and can be always taken for granted. But innocence is a power. It is a power which protects you, which gives you light of knowledge. Knowledge that we have in the worldly sense is how to exploit others, how to cheat others, how to make money out of them, how to make fun of others, how to look down upon others. But the light of innocence is the light by which you know that love is the highest thing. And it teaches you how to love others, how to care for others, how to be gentle about others. It also gives you the light within. It's just the other way around of this avidya that we have in this world. Just the other way around. The avidya outside teaches us competition, how to put the other person down, because it has fear. It is insecure. This knowledge is not secure at all. If it had security, it would not have behaved like this. But the light of innocence knows everything. It has no fear. When we say children are innocent, we mean to say that they have that power of innocence. Many times people have noticed if a child falls from a height, he doesn't die, while a young man may die with a much smaller height. And the child is not afraid while falling. He just enjoys as if there's a parachute coming down, nicely.
And then when he falls down also just gets up, laughs, smiles at everyone. He doesn't understand why everybody is worried. Because in that innocence he knows that he is looked after. He is protected. He knows that there is a power which is much higher than him, and he does not have to worry. Then we start putting ideas into the head of the child. And that is how he starts losing his power of innocence. And he becomes a coward. He becomes a cunning fellow. He becomes an unrighteous personality. But still we would say that the innocence of children is innocence of ignorance. In a way. Because they do not know the dangers of life. But the light of innocence knows all the dangers and also knows how to get rid of it. Also knows how to be away from such a person. There was a wise man who was going on a staircase. And there was a stupid man coming from the other side, foolish man. So foolish people are always aggressive. That is one of the signs, because they have inferiority complex. So the foolish man says to the man who was coming up, he says, one had to move on one side. So he says, I don't move for fools, the foolish one says. So the wise man says, I do, and he moved. That's how the light of innocence tells you how far to go with a person, how far to talk to a person, how far to indulge in another person's personality or his problems. Otherwise he recedes. He understands that this gentleman is a stupid fool, so I move for a fool like that. He doesn't pay attention to such a person. He doesn't bother about such a person. This is the light of innocence which gives you discrimination. How far to go with others? I love a person. There are many, I love him. All right. Another person may kick you, may hit you, may trouble you, may become absolutely, horribly possessed, but still you are just mad out in love with that person without any self-respect. This comes because there is no... You may be innocent in a way, in a worldly manner, but you are not enlightened and innocent. When you are enlightened and innocent, then your innocence is a power which gives you, first thing is discretion. Supposing you take a light in your hand. Now you know whether it is a snake or a rope. But if there is no light in your hand, you cannot see. But even supposing it's a snake, you might run away. Or if you are a stupid fool, you will say, all right, come and bite me. I would like to see how it works. Children are there. But if you are an enlightened person, then you will tell the snake, now let me be alone, all right? Bye-bye. And the snake will know and it will go away. Or if the snake is a sinister one, you may just look at the snake and snake might run away. So this power of innocence is a very, very important thing. And that comes to us through our enlightenment alone.
So we are, say, in a state which is ignorant and innocent. Innocent and ignorant. Then people are no more innocent nor ignorant, but they are not enlightened. They become cunning. If they don't have both the qualities, they are neither ignorant, so-called, they have got knowledge, they are good at everything, they are well-known people for their intelligence, brilliance, everything, so they are knowledgeable, so-called. So such people we could call as the people who have got the knowledge in the worldly sense. But they have no innocence. So they start devising methods. The innocence which is there, which puts a little control over such a mind, is lost. Because they think innocence is stupid, They don't respect their innocence. So they start maneuvering people, doing violent things, doing harmful things, saying nasty, sarcastic things. All these things the brain starts working. Because it cannot get back to its innocence. So we don't like such people later on, we don't want them. Then they develop ideas that we are higher people, we are chosen people, we are better people, then they develop all these ideas. Then they all of them club together. So ignorance is added as a so-called knowledge, you see. Inside is completely ignorance, outside is knowledge. And added up like that. They do not want to seek there, inside. And they are satisfied with their outside so-called knowledge. And they go ahead with it, and once they break their heads, then they realize, oh God, what was it? Inside is all darkness. We cannot live with all the windows closed hermetically and the sun shining outside. We have to have light inside to see for ourselves what are we, what are our powers, how far we can go, how we are working out ourselves, our lives, our aims. Now the enlightenment, as the enlightenment you see here is of these lights, is manifested within you as vibrations, as Chaitanya, as light. So the Chaitanya itself is the light. But the difference between this light and that light is such that this one will only tell you as far as your eyes are concerned. It will tell you that it is a stone, or it is a wood, or it is a house, or it is a face of a man, anything, this light. But it won't be able to tell you whether this person is good or bad, whether this house is vibrated or not, is auspicious or not. So it doesn't give you auspiciousness, the idea of auspiciousness. So we are talking of Ganesha's innocence, which gives us sense of auspiciousness, and ourselves also makes it auspicious. This is how the Chaitanya itself is enlightenment. Chaitanya itself is enlightenment. It relates to you all the knowledge which it has. Now imagine what a micro arrangement it is. That the Chaitanyas which are small, like we can say little round valayas, small ones, they have intelligence in them and discretion built in them to tell you whether a person is good or bad.
You have got it, Sahaja, so in a simple way. So we have not bothered to find out what your computer has got. It has got the knowledge. Now to know not only if the person is good or bad, but what troubles that person has got. Now this light can go up to one dimension of a person, how he looks, how he walks, everything. And if you start imagining something, if you start imagining and saying that I feel this way, I think this way, not all right. Huh? You can't hear me? Upstairs on the baby's hall. Huh? The baby's hall. What is it? There is a video for the mothers with the children and they can't hear. It's upstairs. Upstairs. I didn't hear. What is it? There's a children's room upstairs for children. It's a video for children and mother, but they cannot hear it. It's another problem. It's nothing to do with you. It's a problem there. Oh, I see. But the children are here. Babies. Mothers and babies. Oh God. Somebody has to go and fix it up, isn't it? I think you should have tested it before, isn't it? All right. So the Chaitanya that is within us, which is flowing out, which we are receiving from all over, is all pervading, is in every molecule pulsating, which gives us knowledge about each and every matter, each and every animal, each and every human being, and each and every deity. Without this light, you could not have recognized me. You could not have recognized any deities. You could not have known your position in life and your aims in life. You would not have known what is your purpose of life. Why are you here? Are you here just to make some money, put some in the insurance, some in the shares? Of course, now nobody will do that. And get some house and dance on the fingers of your wife, or the wife has to dance as the dictates of the husband. To bring up children somehow. Are you here for that? This Chaitanya tells you very clearly, no. Because if you get more involved into these things and become completely cut off from the collective happenings, then this light goes off. As soon as this light gets disconnected, you can't have any light. So any connection, whatever you have with the vibrations, has to be very strong and has to be absolutely intact and steady. For example, if there's a light which is not steady, which is moving, you can't understand things properly.
Though the vibrations know everything, but how will they communicate this to an instrument which is not perfect? Which does not respect vibrations, which does not communicate with the vibrations. Please take the child out. Don't try to push the... No, don't do that. No, don't. I should not lose temper with children, They are crying, they must be wanting something. So this knowledgeable instrument that you have got is to be all the time flowing through you. And you have to be a very clean apparatus. Supposing you have this light and the glass is not clean, you won't get light properly. So the purity has to be established. And that is the part where Ganesha is so important. Because he cleanses you. He washes you. But you become innocent because you do not plan or think of harming anyone who is a good person, who is a nice person. It becomes innocence because it is auspicious. You start becoming auspicious. Wherever you go and you meet somebody, that person feels, oh God, today something good has happened in our family. Something good has come out. Now recently I met someone in Germany where there was a Sahaja who started talking against me and Sahaja Yoga. And he got out of the ashram. And then he went to somebody who was supposed to be a Sahaja Yogi and his wife. And then he started telling about his vows and against Sahaja Yoga and all those things. Though he has been always a possessed man, but still, these people should not have listened to anything against me. In the Shastras, it is written that to hear the Guru Ninda, anything against your Guru, is absolutely dangerous. So anybody says anything against your Guru, you have to put your hands like that. I don't want to hear anything against my Guru. Instead of that, they sympathized. So the lady has got a serious type of cancer and the husband is also very sick. Now one has to understand that if you are going to cross this ocean in a boat, all of us are there, and one wants to put one foot into the mouth of a crocodile, how can we save such people? Then it's better that they should go to the crocodile than to the boat. But those who try to sympathize and put another foot in the crocodile, then they have to be in trouble. All these things not only hamper but are so inauspicious and dangerous that you all have to be extremely careful about it. You need not tell people that you are evil, you are bad or anything, but just get out of such people. Have nothing to do with them. You say, we are sorry, we can't do anything about it. You do what you like. It's not our responsibility. And there you should not be weak. You should not feel embarrassed or delicate about it. Tell them off, nothing doing. We cannot help you here. We are sorry, you work it out yourself. Because this light is a light which nourishes you and strengthens you.
The light of the Spirit must give you that strength within you. You become a strong personality. You become a personality which can withstand lots of things, even crucifixion, but it can also fight. It has all the qualities built within itself. Like a person who has a temper. No, it's not a very good person to be with temper. It's not good for a surgery to have temper. But if somebody says something to you against your mother, you have to have temper. That's the place we have to use temper. You can box that person, doesn't matter.
జై శ్రీ మాతాజీ. పూర్తి అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితి, నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితి. ఇదే తురియా స్థితి. ఈ స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. ఇదే స్థితిలో పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి మనకు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి క్లుప్తంగా సారాంశాన్ని తెలుగులో తల్లి అనుమతితో తెలుసుకుందాం. (1987) దీపావళి పూజ, ఇటలీ. మనలోని అమాయకత్వానికి మూలము శ్రీ గణేశుడు. అందుచేత మనం మనలోని అమాయకత్వానికి శరణాగతులు అవ్వాలి. ఈ అమాయకత్వమే మీకు ప్రకాశాన్ని కలుగు చేస్తుంది. అయితే మీలోని ప్రకాశము జ్ఞానముతో కూడిన అమాయకత్వము. ఈ అమాయకత్వము మిమ్మల్ని రక్షించేటువంటి శక్తి. ఈ అమాయకత్వపు ప్రకాశంలో ప్రేమయే అత్యున్నతమైనదని మీరు గ్రహిస్తారు. ఇతరులను ఎలా ప్రేమించాలో, ఇతరులతో ప్రేమతో ఎలా మెలగాలో మీకు బోధిస్తూ మీలోని అంతర్గతంగా ఆ ప్రకాశాన్ని కలిగిస్తూ జ్యోతిని వెలిగిస్తుంది. అవిద్య మనకు పోటీతత్వాన్ని, ఇతరులను ఎలా కిందకు నెట్టివేయాలి అలాంటివి మనకు తెలియపరుస్తుంది. ఎందుకంటే దానికి భయం, అభద్రతాభావం ఉంది. కానీ ఈ అమాయకత్వపు ప్రకాశానికి అవేవి ఉండవు. సర్వం దానికి తెలుసు. అందుచేతనే పిల్లలు క్రింద పడినప్పుడు కూడా ఎలాంటి భయం వారికి ఉండదు సరికదా. చక్కగా లేచి దులిపేసుకుని నవ్వుతూ వెళ్ళిపోతారు. దీనికి కారణం వారిని రక్షించే శక్తి ఒకటి ఉందని వారికి తెలుసు. శ్రీ మాతాజీ ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. కానీ క్రమేపీ వారిలో మన భావాలను ఉంచుతున్నప్పుడు ఈ అమాయకత్వ శక్తిని వారు నెమ్మదిగా కోల్పోతారు. మూర్ఖులు ఎల్లప్పుడూ కోపంగానే ఉంటారు. ఎందుచేతనంటే వారిలో ఆత్మన్యూన్యత భావం ఉంటుంది. వివేకవంతులకు ఈ అమాయకత్వపు ప్రకాశంతో కూడిన జ్ఞానము విచక్షణను ఇస్తూ వారి నుండి ఏ విధంగా ఉండాలో మనకు నేర్పిస్తుంది. మీ చేతిలో కాంతి ఉంటేనే మీరు అది పామో త్రాడో చూడగలరు. అది పాము అయితే మీరు ఇప్పుడు నన్ను వదిలేయి సరేనా అని నవ్వుతూ చెప్తూ దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. పాము కూడా మిమ్మల్ని తెలుసుకుని దాని దారి చూసుకుంటుంది. ఇదంతా మీరు ప్రకాశంతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ విధంగా జరుగుతుంది. అందుచేత ఈ ప్రకాశం ద్వారా వచ్చేటువంటి అమాయకత్వం అత్యంత ప్రాముఖ్యతతో కూడినది. కొంతమంది అంతర్గతంగా అజ్ఞానంతో ఉండి కూడా
బాహ్యంగా జ్ఞానవంతులుగా కనపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారు బాహ్యంగా సంతృప్తిగా ఉంటారు. అంతర్గతంగా నేర్చుకోవాలి అని అనుకోరు. ఏదో ఒక రోజు వారు తెలుసుకున్నప్పుడు, ఓ భగవంతుడా! ఇది ఏంటి లోపల ఎంత అజ్ఞానమా అని బాధపడతారు. మనల్ని మనం గమనించుకోవడానికి అంతర్గతంగా మనలో జ్యోతి కావాలి. మనం ఏమిటి? మన శక్తులు ఏమిటి? మన గమ్యం ఏమిటి? మన జీవిత పరమోద్దేశ్యం ఏమిటి? మొదలగునవి తెలుసుకోవడానికి మనలో ఈ ప్రకాశం ఉండి తీరాలి. మీలోని ఈ ప్రకాశమే మీలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి చైతన్యం. ఈ చైతన్యం మీలో వలయాలుగా ఉంటూ మీకు సర్వం బోధిస్తుంది. సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని, విచక్షణ శక్తిని మీకు ఇస్తుంది. ఈ చైతన్య జ్ఞానం లేకుండా, అనగా ప్రకాశంతో కూడిన అమాయకత్వం లేకుండా మీరు నన్ను గుర్తించలేరు. ఏ దేవీ దేవతలను మీరు గుర్తించలేరు. మీ జీవితంలో మీ స్థాయి ఏమిటో, మీ లక్ష్యం ఏమిటో కూడా మీరు తెలుసుకోలేరు. మీరు ఇక్కడ ఉన్నది ధనార్జనక? అలా అయితే మీరు నెమ్మదిగా ఈ సామూహిక నుంచి బయటకు నెట్టివేయబడతారు. ఎందుచేతనంటే ఈ ప్రకాశం ముందుగా మీ నుంచి వెళ్ళిపోవడం వలన మీలో ఎటువంటి ప్రకాశం ఉండదు. అందుచేత చైతన్యంతో కూడిన ఈ అనుసంధానం చాలా బలంగా ఉండాలి. అందుచేత ఇంతటి జ్ఞానవంతమైన మీ పరికరం ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. అంతటి స్వచ్ఛత, నిర్మలత్వం మీలో ఉండాలి. అందుచేతనే శ్రీ గణేశుడు అంతటి ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నారు. మిమ్మల్ని ఆయన పరిశుద్ధులను చేస్తూ అమాయకులుగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ అమాయకత్వం మంగళకరమైనది. ఒకసారి ఒక సహజయోగి జర్మనీలో ఒక్కసారిగా నా గురించి, సహజయోగం గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించి ఆశ్రమం నుండి వైదొలిగాడు. అతను ఒకసారి ఒక సహజయోగి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ భార్యాభర్తలకు ఈ విషయం చెప్తున్నప్పుడు వారు వీటిని వినకుండా ఉండాలి. కానీ ఇతను గురునింద చేస్తున్నప్పుడు వారు వినటం వలన వారు అనారోగ్యం పాలయ్యారు. భార్యకు క్యాన్సర్ వచ్చింది. అలాంటి వారిని మొసలికే వదిలేయాలి కానీ పడవలో ఎక్కించి రక్షించాలని ప్రయత్నించకూడదు. అందుచేత ఇలాంటి విషయాల్లో మీరు అత్యంత జాగరూకులై ఉండాలి. ఈ ప్రకాశం మీలో మార్పులను తెస్తుంది. మిమ్మల్ని శక్తివంతులుగా చేస్తుంది. ఈ ఆత్మ ప్రకాశం అంతర్గతంగా ఈ శక్తిని ఇస్తుంది. తల్లి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనంలోని మొదటి భాగం యొక్క సారాంశాన్ని క్లుప్తంగా మనం తెలుసుకున్నాం. తల్లి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనంలోని అంశాలన్నింటినీ మనలో స్థిరపరుచుకుంటూ కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానం సాగుదాం.
థ్యాంక్స్ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీరు అందించినటువంటి ఎంతటి మహాభాగ్యానికి మీ దివ్య శ్రీ చరణములకు శతసహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మేము సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ ఈ సహజయోగా వ్యాప్తులు మంచి పనిముట్లుగా మేము పొందేటువంటి స్థితిని, శక్తిని అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మీ దివ్య శ్రీ చరణముల వద్దే మీ పూర్తి సంరక్షణలో ఆనందంగాను ఆరోగ్యంగాను ఉండేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు అందించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల కార్యక్రమంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాట్లు చేసినట్లయితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. కలెక్టివ్ బంధన్. థ్యాంక్స్ టు శ్రీమాతాజీ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంతటితో పరిసమాప్తం చేసుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో ఇదే సామూహికతో కలుద్దాం. అందరికీ ఈ రోజు శుభప్రదమైన మంగళకరమైనటువంటి రోజు కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ జై శ్రీమాతాజీ. చక్కని సహజ సంగీతాన్ని వింటూ కొద్దిసేపు ఈ ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాం.
Sahaja.